Good afternoon. You are right in time for Younib TV News at 1 with me, Cliffe Omondi. I will be bringing you the latest on activist Boniface Mwangi, who was arrested on Saturday at his home in Machakos. And of course, also in our top stories this afternoon is President Ruto's hit at parents for failing to instill discipline in children, especially the Gen Zs. All these are coming to you after the highlights. Hii serikali ni serikali ambaye ni ya magaidi. Kwa sababu mimi nilisimama hapa mara ngapi nikitetea hii serikali. Mr. President, wacha mulio wa tiakas ikome. Mr. President, ondoa police roadblocks everywhere in Kenya. Asiyefunzwa na mzazi wake, mnajua atafunzwa na nani? The police are trained to deal with criminals. Right, welcome. You are watching Younib TV News at 1. And now, after his arrest on Saturday, activist Boniface Mwangi is anticipated to appear in court to face charges related to terrorism. Mwangi, who was detained at the Pangani police station, has been charged with aiding terror activities connected to the June 25 anti-government protest. During his arrest, police claimed to have recovered ammunition and unused tear gas canisters. A group of activists met outside the police station on Sunday afternoon and demanded Mwangi's immediate release. And we can confirm he's here, he is in good health. We can confirm he is well. He was also taken away this morning and taken to the DCI headquarters to make a statement. We can also confirm that he was brought here yesterday after the search. We do not know why he was detained, and yet there is no warrant of arrest. They've arrested many young people and on the same charges of terrorism, arson, and those are the same things that they're talking about Boni. To use terrorism laws to silence dissent, to silence human rights defenders. Mawakili wetu, Jumatatu, there will be 100 of them to make sure Boniface Mwangi is out of jail. Only 51 young youth have been released. We have hundreds left. That we shall exercise our rights without fear, without intimidation. Namely 2 tear gas canisters and I think a spent bullet. We can confirm and we can state with no uncertainty that those are things that Boniface did not have in his possession. Those were not things that were in possession of his office. And now, away from that, President William Ruto took another jab at Generation Z, blaming their current uprising and demand for good governance on inadequate upbringing. Additionally, the head of state called on the church and other stakeholders to roll up sleeves and restore deteriorating value system, while blaming the institution of parenting for what he described as an adverse failure in instilling discipline in children. Asiyefunzwa na mzazi wake, mnajua atafunzwa na nani? The police are trained to deal with criminals. They are not trained in parenting. So, if you surrender your children to the police, what do you expect? Please, the church, let us work together. Because raising the next generation of Kenya is a societal responsibility. It takes parents, it takes the church, it takes the government,
to raise the next generation of responsible citizens. Kuna watu wengine walikuwa wanajaribu kubagua wa Kenya, nyinyi hamuna shares, nyinyi hamuna shares, nyinyi hamuna hii. Nikamwambia hapana. This government belongs to all Kenyans, and we are going to treat all Kenyans equally. Mnanielewa? That is my mission, to unite this nation and to make sure that no part of Kenya is left behind. We will support President William Ruto in unifying the people of Kenya, regardless of their tribe, regardless of where they come from, and regardless of their religion. Right, and now switching gears to politics. In Nakuru town, former Deputy President Rigathi Gachagwa's allies were harassed and prevented from holding roadside rallies in Bahati and Subukia constituencies. To prevent the leaders and supporters from entering the town, the police officers erected barricades at various points along the Nyahururu-Nakuru highway. The leaders attempted to push through the roadblocks, prompting officers to lob tear gas canisters at them and the crowd that has started gathering. Huku mnasemaje? Najua iko watu wengine hapa Nakuru wamekuwa wakiwadanganya. Wanamwambia kura yake imebaki hapa Nakuru ati kwa sababu hapa ni Rift Valley. Hapa iko kura ya William Ruto. Iko kura ya William Ruto. Huyo jamaa tumesema kutoka kule Western, Rift Valley, Central, Coast, huyo jamaa paka aende nyumbani, si ndio? Tunataka kuwauliza maswali. Leo hii tukisimamisha Rigathi Gachagua na William Ruto, mtapigia nani kura? Nyinyi jeshi ndio mtatusaidia kuondoa hii mtu, si ndio? Na nikisema anapiga watu risasi akaniweka korokoro, ati anashindwa na kushika wanaume, anashika mimi, ananipeka kwa korokoro, ati kwa sababu nimesema msipigwe risasi. Lazima tumpeleke nyuu, lazima tumpeleke nyuu. Na yule kijana ambaye hana kura, tafadhali mjiandikishe mpate kura ili tufukuze huyu jamaa. Tume ya uchaguzi ambayo tayari imeteuliwa wana majukumu tosha ya kufanya uchaguzi ambao ni huru na haki katika jamhuri yetu ya Kenya. Sababu Mswahili anasema dalili ya mvua ni mawingu. Hawa ndugu zetu tayari wameanza kuingia baridi, wameanza kusema ati hata kura isipotosha sisi tutaiba kura. Inasema ya kwamba tayari medho hawa watu tayari wanaona kura haitoshi. All right, and now Naivasha MP Jane Kihara now says President William Ruto is using state agencies to agitate leaders who support former Deputy President Rigathi Gachagua. Kihara has however sworn that she will not be frightened. Last week, the legislator was arrested by DCI officers for allegedly inciting violence. She was later arraigned at Milimani Law Courts and released on a 50,000 Kenya shillings bond. Hii serikali ni serikali ambaye ni ya magaidi. Kwa sababu mimi nilisimama hapa mara ngapi nikitetea hii serikali? Mara nyingi sana. Sasa mimi nimeenda kuzika vijana hapa, waliua 3. Murang'a nikaenda kuzika yule ambaye alishutiwa tukiona Boniface Mwangi. Na hapo ndio nilisema, nikauliza rais wangu, can you listen to yourself? Utasemaje askari apige risasi vijana mguu? Vijana oye! Si nyinyi ndio mlimchagua rais? Sasa ndiye yeye amerudi amesema mpigwe risasi mguu. Hiyo ni uongozi kweli? Ati sitakiwi niseme hivyo. Siku ile hapa kulikuwa na maandamano na kukachomeka. Mimi sikuwa Naivasha hii. Na nilikaa mbali makusudi kwa sababu nilijua ananitafuta. Wale tulisema Gachagua atifukuzwe, sisi anatuwinda kama swara. Na kwa sababu ya 25 nilisikia walijaribu kutafuta simu yangu. Ati nilikuwa wapi, nilitua wapi.
Siku hii katumiwa summon. Nilipotumiwa summon na DCI, nikaambia wakili aijibu. Akajibu akasema ile mashtaka nimestakiwa naye haiko kwa constitution. Alright, we are now due for our first short break right here at Younib TV News at 1. Please don't go far because we still have much lined up for you. The best. Hallelujah. Right, welcome back. You are watching Younib TV News at 1. And now, as the next election draws near, political players are still applying pressure to the recently established Independent Electoral and Boundaries Commission, that is IBC, to guarantee a fair election. This occurs as cries for justice and accountability for the victims have left politicians split over the events of the June 25th and July 7th protests. I'm going to the presentation to speak against or for IBC in a manner that indicates that it's likely not to be followed the law or is likely to be biased in the discharge of the responsibility. Hii ni nchi ya demokrasia, and we shall tell it as it is to you. Ukifanya haki mbele ya Wakenya wenzako na mbele yake Mwenyezi Mungu utabarikiwa. Ukija kuendeleza mpangilio wa wizi wa kura, I can tell you, things will not be okay. All the government agencies that have been given the responsibility, you are not political players. Political players are those who are in politics. For you is to oversee and do what is expected of you. So we want to also ask the IBC, you must be seen to be a neutral arbiter. Lakini tutawaomba tu, ukisikia mtu anasema ataiba kura na ni mbunge, ukisikia mtu anasema ati wataongezea kura, huyo ni mtu akona nia ya kuvuruga amani. Be direct and say who it is who is doing that kind of thing. There is nobody called opposition, as it were. Just say who it is who is supporting and provide the evidence for it. We are a mature country. We are better than this. We can do a lot of good things as a people. So, my wonderful people, join us, those of us who are walking this journey to making Kenya an even stronger, better, much more stable environment where we are all proud to be. Because I can guarantee you and I promise you, if we stick together and work the way we are working, our better days are ahead of us. Mr. President, wacha mulio wa tiakas ikome. Mr. President, ondoa police roadblocks everywhere in Kenya. And on to matters from the counties. Residents of Maweni in Nyali constituency, Mombasa County, are complaining about a poor road that has been further damaged by floods that have caused water puddles on the road. The situation has affected transportation to nearby schools and places of worship, and even endangering the lives of those living nearby. Residents complain that there has been challenges during transportation. Hii barabara imefanya kanisa hatuwezi kukaa na amani, kwa sababu hata mvua kama imenyesha
tunaona ubaya sana, kwa sababu hakuna kitu kizuri tunaweza kufanya. Saa nyingine kanisani mvua inaweza kuingia ndani ya kanisa kwa sababu ya hii barabara. Ukiangalia aswa barabara kama hiyo, utapata kuna maji imekaa, caused by storm water. Tutajaribu kujadiliana na hata the area MP na hata the county government, tuone ni vipi tunaweza kushirikiana ili kusije kukawa na mlipuko wa magonjwa tofauti ama hizi umbu ambazo zinaleta magonjwa tofauti. Masuala ya barabara hizi devolved ambazo za county, kama barabara hizi ni za county, lazima zishughulikiwe. Na mtaa wenyewe sahihi umeanza kuwa na ukora kwa sababu njia zimebanwa sana, ujenzi umejengwa, watu hawafuatilii ile plani ya barabara. Hasa mimi nimeathirika kwa sababu mimi niko na biashara ya workshop ya mbao, lakini sasa hapo kumezibwa sahihi, hata wateja wenyewe kupitia hapo pia inakuwa ni vigumu. And on to sports news. The African Nations Championships CHAN is scheduled to begin in Kenya, Uganda and Tanzania in just 12 days. That's the FKF for 2023 and 2024. Now, Austin Odhiambo, the Premier League most valuable player, is prepared for the big moment. This is more than just a personal achievement for Benny McCarthy, who received the spot in his final scores. This is an opportunity to display Kenya's football prowess on a continental scale. It's a privilege to represent national team, and again it's a lot of pressure, same, because we have in a tournament in our home soil, Kenya. You have to represent the country good. Hakuna excuse ya play bad, so ni poa pia, na pia ina come with a lot of pressure as a player. Ni tutajaribu tu tuweze kufurahisha mafano wetu, because hiyo ni motivation kubwa inafaa tukue nayo, that tutakuwa na crowd watakuwa behind sisi, so hiyo ni opportunity poa sana. Tunafaa tutumie crowd against opponent wetu. Believable, yani ni dream come true. Alafu pia ni opportunity poa, because kuna wadogo wananiangalia kwa community, so at least watakuwa karibu, wanakuja kuwatch, itawapatia something, itakuwa ni kama motivation kwao, that something wanaweza push pia siku moja wa reach hiyo point. So mi kwangu naweza feel naweza sema tu ni poa sana na ni motivation poa kwa community. All right, now we have now come to the end of our live broadcast right here on Younib TV, your #1 youth television in East and Central Africa. Thanks so much for tuning in and choosing to get informed with us this afternoon. Remember, still have much lineup for you on our subsequent programs and shows. My name is Cliffe Omondi, and this has been Younib TV News at 1. Thank you.